The next part of the beta-lactam series, that is cephalosporins, very important, and carbapenems. So cephalosporin antibiotics are derived from cephalosporin C, obtained from the fungus Cephalosporium acrimonium. Okay. Cephalosporin nucleus consists of a beta-lactam ring with dihydrothiazine ring. So beta-lactam, they contain beta-lactam ring. Cephalosporin, they have the beta-lactam ring but added a dihydrothiazine. What is the active form of cephalosporin? That is 7-aminocephalosporanic acid. Okay, that is the active form of cephalosporin. 7-aminocephalosporanic acid has been modified by addition of different side chains to create a whole family of cephalosporin antibiotics. So that is the basic molecule, and we are adding various side chains to it and creating various and new antibiotics. These have been conventionally divided into 5 generations. That is first generation, second generation, third generation cephalosporin, fourth generation, and lastly there is the 5th generation, latest. So what is the mechanism of action? All cephalosporins are bactericidal. They kills the bacteria. Okay, you know antibiotics can be bacteriostatic and bactericidal. Bacteriostatic means it stops the growth of the bacteria, and bactericidal means it kills the bacteria. So all cephalosporins are bactericidal. Mechanism of action same as penicillin. Inhibit the cell wall synthesis in a manner similar to penicillins because it has the beta-lactam ring. Bind to different proteins than those which bind to penicillin. Penicillin binding protein 1 and penicillin binding protein 3. Okay. What other things it can do? Inhibition of transpeptidation, imperfect cell walls, makes the cell wall imperfect. Osmotic drive. So if the cell wall is imperfect, there is entry of water or fluid into the bacterial cell and the bacteria dies. So osmotic drive, activation of autolysin enzymes within the bacteria. As a result, there is lysis of bacteria, and thus it is bactericidal. Okay. So what are the classification? So based on antimicrobial spectrum, that means is it narrow spectrum, is it broad spectrum, it is more effective against gram negative or gram positive or both. Okay. So that is the antimicrobial spectrum. Chronological sequence of development, as they were developed, they were put into the generations. So what are first generations? Cephalexin, cefadroxil, cefazolin, and now it is withdrawn, cephalothin is withdrawn from the market. Okay. So cephalexin, cefadroxil and cefazolin. These are first generation. Exhibit good activity against gram positive bacteria. So good effective against gram positive but modest activity against gram negative. So first generation is more effective against gram positive bacteria but less effective against gram negative bacteria. So what it covers? Most gram positive cocci, Streptococcus, Pneumococcus, methicillin resistant Staphylococcus aureus are susceptible to first generation cephalosporins. Modest activity against E. coli, Klebsiella pneumoniae and Proteus mirabilis. So more effective against gram positive, very less against gram negative. So any bacterial infection in a body, we know the isolate which is gram positive, we can give first generation cephalosporin. What are second generations? Cefaclor, নামগুলো মনে রাখা খুব কঠিন কারণ সবই মোটামুটি একই রকম. Cefaclor, cefuradin, cefuroxim axetil, that we know very much. Cefuroxim, cefoprozil. These 3 are cefoxitin and cefotitan. These are now banned. So what is the difference between first and second? Exhibit somewhat increased activity against gram negative.
You see, first generation it was only active against gram positive, very less against gram negative. When you are improving to second generation, the activity also encompasses the gram negative bacteria, but much less active than third generation. Third generation is more effective, less active against gram positive cocci and bacilli compared to first generation drugs. Uses are now very much declined because we have better choice, third generation and fourth generation cephalosporin. So what are third generation? Third generation, very important, ceftriaxone, most commonly used antibiotic in the hospital setting. Okay, ceftriaxone, we know it as monosef or zone, probably everybody have heard. Cefotaxime, ceftriaxone, cefdinir, cefibutane, cefodoxime, ceftriaxone and ceftazidime. Cefoperazone is now withdrawn from the market. So these are third generation. So what is the benefit of third generation? Highly augmented activity against gram negative organisms. See, so initially it was gram positive. Now we are also covering the gram negative spectrum as the antibiotic is being developed. Less active than first generation agents against gram positive cocci and anaerobes. All are highly resistant to beta lactamases from gram negative bacteria. Some inhibit Pseudomonas as well as ceftazidime, cefoperazone. Now these are withdrawn. Some members of this group have enhanced activity to cross blood-brain barrier. Some, not all. For example, ceftriaxone. They are effective in treating meningitis caused by pneumococci, meningococci, H. influenzae and susceptible gram-negative rods. So I have told you probably last week that penicillin or cephalosporins, they cannot cross the blood-brain barrier, but they are used in meningitis, right? Explain why. Okay, write the question, very important. আমি অলরেডি আগের ক্লাসে বলেওছি, তাও আবার বলবো যে why penicillin cannot cross the blood-brain barrier but used in meningitis. Why penicillin which cannot cross the blood-brain barrier, penicillin that cannot cross the blood-brain barrier is used in meningitis? Because during infection, the permeability of blood-brain barrier, during infection, the permeability of blood-brain barrier is increased by opening of tight junctions. As a result, the antibiotic can cross the inflamed blood-brain barrier. As a result, the antibiotic can cross the inflamed blood-brain barrier. Normal blood-brain barrier it cannot cross, but when there is inflammation, the permeability is increased and the antibiotic can enter. Okay, very important. So next is fourth generation. Fourth generation is mainly parenteral. These are not oral. That is cefepirome and cefepime, IM, IV mainly. Highly active against gram negative. So you see, more we are increasing the generation, first generation to fourth generation, the gram negative spectrum is increasing of the bacteria. Similar to third generation drugs for gram positive bacteria, same. The fourth generation drugs comparable to third generation, but more resistant to hydrolysis by beta lactamases. So what are the most effective antibiotic class? That is the third generation cephalosporin. Okay,
Mostly ceftriaxone. Ceftriaxone can be used in most of the bacterial infections, like you can give ceftriaxone in skin infection, you can give ceftriaxone in biliary tract infection, you can give in bacterial peritonitis, you can give in urinary tract infection, you can give in meningitis. All these cases, there is, we can safely use ceftriaxone if it is sensitive. Fifth generation, that is the last generation, that is ceftobiprole and ceftaroline. Only two drugs are there in the fifth generation, active against gram-positive cocci, especially MRSA. MRSA means methicillin resistant Staph aureus. Okay, so this generation you see, that is the only effective generation against MRSA. Okay, that is the fifth generation we use against methicillin resistant Staph aureus. Penicillin resistant Streptococcus pneumoniae, pneumonia which is not responding to penicillin, we can give fifth generation cephalosporin. What is the picture of resistance? Impermeability to the antibiotic to reach its site of action, that is the main problem. So, any change in PBP, okay, a mutation in the penicillin binding protein, so the cephalosporin won't be able to act with it, bind with it, and as a result there will be resistant to the drug. So, as I have said, alterations in the PBPs, antibiotic bind with low affinity. Another is elaboration of the beta-lactamases. So, the power of the beta-lactamase is increasing at the same time. So, the drug that was previously resistant to beta-lactamase is now being sensitive to it, because bacteria is also evolving the beta-lactamase enzyme. The enzyme that previously was unable to cut a beta-lactam ring of a cephalosporin is now changed or modified and now cleaves the antibiotic. Okay. So, that is why the antibiotics, for example, penicillin, it was discovered in 1940. Okay. By coming of 1970, মানে 30 বছরের মধ্যে penicillin was resistant to it. Bacteria was resistant to penicillin. So, by 1970s, the use of penicillin was slowly decreasing and we need to develop a new antibiotic. So, that is why in 1980s came the amoxicillin, that is better than penicillin. Now, by 1990, amoxicillin was being also resistant. So, we added clavulanic acid with that. So, clavulanic acid with amoxicillin, it came in 1985 or 1990. By 1995 or 2000, amoxiclav was also resistant. So, by 2000, from 1990 basically started coming the cephalosporins. When the first generation came, it was effective, then it was become resistant. Now, we are going to the third generation. Okay, we are using third generation cephalosporins in 2023. Probably by 2040 or 50, third generation cephalosporin will also be resistant. So, we have to develop a new antibiotic in order to tackle the bacterial infection. Problem ta kothay? Problem hocche, in last 20 years, there was not a single antibiotic being discovered. Last 20 years, resistant patterns kintu cholche. Bacterial resistance is increasing, and last 20 years there is no new antibiotic. So, if you are unable to develop a new antibiotic, strong antibiotic in next 20 years, probably all the bacteria will get resistant to it, and we will have left with tigecycline or colistin only. Problem ki tigecycline, colistin, একটা অ্যাম্পুলের দাম 2500 টাকা. So, not affordable for common people. Okay, এই জন্যই আমি আগের দিন বলেছিলাম যে why there is need for an antibiotic policy of an individual hospital or individual sector. অর্থাৎ আমার ট্রিটমেন্ট অ্যাপোলো গ্লেনেগালসে যে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে হবে, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে সেই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে নাও হতে পারে. We need to have our own antibiotic policy and we need to treat accordingly. Otherwise, all the species will become resistant in next 10 or 15 years. What are the adverse reaction? Most important is pain at the site of infection. Next key, thrombophlebitis of the injective vein. Diarrhea, which is more common because it kills the bacterial flora of the intestine. Another very important is hypersensitivity reaction.
So remember, whenever you write a cephalosporin, you always write in bracket AST, means after sensitivity test. Okay, you have to write it. যে cephalosporinটা আমি লিখলাম তার পাশেই লিখবো, সাপোজ আমি লিখলাম 1 gram IV BD. Okay, that is incomplete. That is incomplete. We have to write AST. Otherwise, you may fall into medico legal. Otherwise, you may be sued in medico legal. যে আমার পেশেন্ট ভর্তি হলো জ্বর নিয়ে, ডাক্তারবাবু একটা ইনজেকশন দিল, পেশেন্ট র্যাশ হয়ে মরে গেল, হাইপার সেন্সিটিভিটি রিঅ্যাকশন। So always give the instruction to the sister or nurse that you do an skin test before injecting an cephalosporin. That is must for all cephalosporins, because to see the hypersensitivity reaction. So if there is reaction, hypersensitivity, you have to give adrenaline, okay, and control the sensitivity. So identical to penicillins, incidence is lower. Shared beta-lactam structure, beta-lactam ring is responsible for this hypersensitivity reaction. Allergic to penicillins, allergic to cephalosporin. So those patients who are allergic to amoxiclav will probably allergic to cephalosporin also. Better to avoid. Rashes, frequent anaphylaxis, angioedema, that means swelling of the tongue and lips and eye, asthma and urticaria had occurred. Okay. So these are potentially nephrotoxic. Okay. So to be used very cautiously in any nephro patients or kidney patients. Except third generation cephalosporin, we can use ceftriaxone very safely in nephro patients. Can cause serious bleeding, so that's why these are banned. Cefoperazone is now banned from the market. Intolerance to alcohol. Okay, so it can cause disulfiram reaction. You know disulfiram reaction? Huh? So it may cause disulfiram reaction. Intolerance to alcohol. Although most are banned now. What are the therapeutic uses? Extensively used therapeutically important antibiotics. Effective therapeutic and prophylactic agents in most of the bacterial infections. Like I said, you can use in skin infection, soft tissue infection, bacterial peritonitis, okay, biliary tract infection, urinary tract infection, meningitis, all these infections where there is gram positive or gram negative bacteria, you can use cephalosporins. So what are the uses of first generation? You see, skin and soft tissue infections and surgical prophylaxis. First generation antibiotic, mainly gram negative bacteria. This jodio ekhon third generation we prefer. Third generation with or without aminoglycosides. Drug of choice for severe gram negative infections caused by Klebsiella, Enterobacter, Proteus and Serratia. These drugs are used with aminoglycosides, okay, because have synergistic effect. Explain why. Explain why penicillin can be combined. Penicillin can be combined with aminoglycosides. পর বই থেকে পড়বি অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড যখন পড়ানো হবে, সাইনার্জিজম কথাটা যেন থাকে অ্যান্সারে। There must be drug synergism term. Ceftriaxone is the therapy of choice for all forms of gonorrhea. Okay, 250 milligram IM as single dose. So initially it was penicillin that was used, okay, in gonorrhea, but now it is replaced by cephalosporin. As I have said, IV ceftriaxone is used for enteric fever. Cefotaxime and ceftriaxone, again you see ceftriaxone is lot of ceftriaxone for gonorrhea, ceftriaxone for enteric fever, ceftriaxone for community acquired pneumonia. Okay, most common third generation cephalosporin you will ever use in your life. If it becomes resistant, then it's a different picture. Again, ceftriaxone you can use if meningitis.
Okay. The drug of choice for meningitis due to H. influenzae, sensitive Streptococcus pneumoniae, N. meningitis, and gram-negative enteric bacteria. Ceftazidime with aminoglycoside, Pseudomonas meningitis drug of choice. Okay, very important. So, Pseudomonas you can give ceftazidime and aminoglycosides combination. Okay. So, ceftriaxone is very important. You see, again I am telling, ceftriaxone uses skin and soft tissue infection, number 1, meningitis, enteric fever, gonorrhea, urinary tract infection. Okay, you can give ceftriaxone and you can combine it with aminoglycosides like amikacin, gentamicin. What are the uses of 4th generation agents? These are indicated for hospital acquired infection. For example, pneumonia. Pneumonia can be principally 3 types. One is community acquired pneumonia. যে তোমার বাইরে তুমি রয়েছো কমিউনিটি থেকে একটা নিউমোনিয়া ইনফেকশন হলো, ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া, that is one case. Another case is hospital acquired pneumonia, that means patient was admitted for a different case, for example cirrhosis of liver, okay, for example kidney disease, patient was admitted for that and now in the hospital the person has developed an infection. So, the strain is hospital strain, okay, that is called hospital acquired pneumonia. And another is ventilator acquired pneumonia, VAP. So, CAP, HAP and VAP. So, VAP is ventilator acquired pneumonia. The pneumonia bacteria is present within the ventilator. Okay, these are the dangerous strains. Most drugs are resistant to it. Okay, so you see within a hospital there may be 3 types of pneumonia bacteria presents. One is CAP, which is sensitive, which is hospital acquired, HAP, which is resistant to most, and which is VAP, that is ventilator acquired, that is most antibiotics are resistant to it. Okay, so as the resistance increases, we have to change the generation of the cephalosporin. We have to change from 1st generation to 3rd generation, preferably. What are, so that is the cephalosporin. What are other beta-lactam antibiotics? Very important. Monobactam, okay, carbapenems. Carbapenems you know, oh, that is imipenem, meropenem, okay, that is carbapenems. So, important therapeutic agents again with beta-lactam structure. So, these also have the beta-lactam structure. What is first? Monobactam, that is Astrionam. Astrionam is isolated from Chromobacterium violaceum. Okay, only monobactam currently in use. Beta-lactam ring but lacking the thiazolidine ring, a monobactam, that is called a monobactam. So, mono, but Astrionam is very less used now. Okay. Antimicrobial activity differs from those other beta-lactam antibiotics and more closely resembles that of the aminoglycoside. Okay. Primary effect, aerobic gram-negative microorganisms. Preferred all sorts of gram-negative infections in patients with renal impairment where aminoglycosides are to be avoided. So, you see UTI, aminoglycosides are very much effective, but UTI with kidney disease, it should be used very cautiously. So, in those cases where you cannot use amikacin, you cannot use vancomycin, you cannot use gentamicin, you can opt for Astrionam, okay, because it acts against UTI but less nephrotoxic. Next, carbapenems. You see beta-lactam, and these are also beta-lactam, broader spectrum of activity than most other beta-lactams, gram-negative, gram-positive and anaerobe, all are covered. It covers the gram-negative, covers the gram-positive and anaerobe. So, that is why meropenem is our last choice of drug. Okay. Other antibiotics are not effective, you give meropenem or imipenem. So, what are the drugs? Imipenem, meropenem and ertapenem. What is imipenem? Derived from Streptomyces species. Mechanism of action same as penicillin.
Again bactericidal, resistant to hydrolysis by beta-lactamase, very important. Okay, so these are beta-lactamase resistant. Okay, beta-lactamase enzyme won't cleave the beta-lactam ring of the imipenem. Marketed in combination with silastine, we get it as Silacar. Inhibits, why added with silastine? Very important. Explain why. Explain why imipenem is added with silastine. Explain why imipenem is added with silastine. Huh? Silastine, synergistic effect. Number one, কারণ হচ্ছে লেখো number one. Number one, যে silastine inhibits the renal dihydropeptidase, এই যে এটা renal dihydropeptidase. Silastine inhibits the renal dihydropeptidase. Dihydropeptidase একই dihydropeptidase which results in improved bacterial spectrum, which results in improved bacterial spectrum. Improves bacterial spectrum and improved concentration and improved concentration at the urinary tract. Okay, urinary tract concentration টা বাড়িয়ে দেবে এবং ব্যাকটেরিয়াল স্পেকট্রামটা বাড়িয়ে দেবে. Okay, that's why imipenem is always added with silastine. মার্কেটে আসে সিলাকার এই বলে. অ্যাডভার্স এফেক্ট কি? নশিয়া, ভমিটিং, seizure may occur and against hypersensitivity reaction but low, less than cephalosporins. So imipenem. Next is meropenem. Again same as imipenem, therapeutic equivalence with imipenem. Co-administration with silastine is not required. So meropenem you not need to add with silastine. Meropenem is less seizure producing compared to imipenem. So it is safer than imipenem. Last, artapenem, very less used, differs from imipenem and meropenem, larger serum half-life. So once daily dosing is more effective. Co-administration with silastine not required and less seizure producing than imipenem. Problem of artapenem is very costly. You cannot use on regular basis. So all are parenteral. Okay, IV, IM, painful injection. Imipenem you have to give 6 hourly. Meropenem you have to give 8 hourly. And artapenem you have to give 1 in 24 hours. All are resistant to beta-lactamases. All are bactericidal. So beta-lactam ring but resistant to beta-lactamase. These are carbapenems. Okay. All are bactericidal like any other penicillin. Mechanism of action same, it binds with the penicillin binding protein and hypersensitivity reactions are there. Okay, but less than cephalosporins. So therapeutic uses, urinary tract infection we can use, lower respiratory tract infection or LRTI we can use, intra-abdominal and gynecological infections you can use, skin, bone, joint and soft tissue infections, and especially cephalosporin or penicillin resistant nosocomial bacteria. Okay, nosocomial means hospital acquired. Okay, এইগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট। অপরচুনিস্টিক ইনফেকশনের মধ্যে অ্যাজ এ শর্ট নোট আজকে এই টপিকটা কিন্তু আসতে পারে। কি কি? সেটা হলো একটা অপরচুনিস্টিক প্যারাসাইটিক ইনফেকশন কামস অ্যাজ এ শর্ট নোট অর কমেন্ট। তোদের আসতে পারে গ্রুপ বি, গ্রুপ সি,
গ্রুপ ডি, গ্রুপ এ এটা কোশ্চেন নয়। হ্যাঁ, ডি উঠে গেছে, কমেন্টে আসতে পারে, ঠিক আছে। বেসিক্যালি দুটো জিনিস জানতে হয়, একটা হলো টক্সোপ্লাজমা, যখন সিএনএফ ইনফেকশনস পড়বে, মেনিনজাইটিস যারা করে, সেখানে আমাদের টক্সোপ্লাজমা একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে আসে, টক্সোপ্লাজমা গন্ডি। নামটা বেশ ভালো না? ছোটবেলায় নামটা শুনে খুব হাসি হয়েছে। আর একটা হচ্ছে ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম। এই দুটো, এটা হচ্ছে ইন্টেস্টিনাল, জিআই ইন্টেস্টিনাল ইনফেকশনস, আর একটা হলো সিএনএস ইনফেকশনস। বোথ comes as a কি opportunistic infections. What is opportunistic infection? বহুবার বলা হয়েছে, তাই তুই জানিস, বল, বলো তো what is opportunistic infection? যারা জানে তাদের তো বলতে হবে। আয়ুষ বলো, what is opportunistic infection? দেবদীপ কই? Where is দেবদীপ? দেবদীপ চা খেতে গেছে। বর্ণব কই? ঘুম থেকে ওঠেনি। What is opportunistic infection? বলতে হবে তো। অপরচুনিটি মানে কি? সুযোগ। তাহলে এক্স্যাক্টলি এই ইনফেকশন গুলো সুযোগ খুঁজে পাওয়ার জন্য, এমনি এমনি হয় না। They need some opportunity. And what is that opportunity? Opportunity কি? Immunosuppression, right? So HIV associated infections or other hematological malignancy, or whatever the condition of the malignancy. And in case of HIV, it should be less than, the CD4 count must be less than 200. ঠিক আছে? So তাহলে দুটো আছে, ফার্স্টে উইল ডিসকাস জিআই ইনফেকশনস এন্ড দেন উইল গো দ্য টক্সোপ্লাজমা গন্ডি। প্যারাসাইট কিন্তু একটু ইন্টারেস্টিং, কারণ দেখবি অনেকটা লাইফ সাইকেলস গুলো খুব ইজি, মানে একটু যদি দেখিস আমরা মনে থাকবে, খুব অতটা ভজকট নয়, বেসিক্স কতগুলো জিনিস বুঝলে কিন্তু মনে রাখা যায়। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম, সাইক্লোস্পোরা, সিস্টোআইসোস্পোরা। দিস থ্রি আর GI intestinal parasitic infections, right? পেছনে লোকজনকে দেখতেই পাই। Diagnosed by detection of the acid fast oocytes in stool microscope. এই কোশ্চেনটা বোধহয় আমি ভাইভাতে সবাইকে এফডি আমি নিয়েছিলাম। Each and everyone I have been asked, right? যে what are the concentration of H2SO4 in others cases apart from FB? 5% in লেপ্রি, বাকি হচ্ছে এইগুলো 0.5 to 1%, ঠিক আছে? তো এইটা একটা জাস্ট তিনটে মনে রাখলেই হলো, ঠিক আছে? দিস ইজ একটা আমার ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসের ইম্পর্টেন্ট পার্ট, মডিফাইড অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই। তো ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম স্পেসিস ইনফেক্টিং ম্যান, টু সেপারেট স্পেসিস, একটা হচ্ছে পাভম ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম আর একটা হচ্ছে হোমিনিস। বাকি আর কেউ হিউম্যানকে ইনফেক্ট করে না। সাইক্লোস্পোরা এই নামগুলো অতটা দরকার নেই, জাস্ট ওই ক্যাসিটেনিয়াসিস এত নাম দরকার নেই, জাস্ট আমাদের তিনটে নাম মনে পড়লেই হলো, ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম, সাইক্লোস্পোরা, সিস্টোআইসোস্পোরা, দ্যাটস ইট। মরফোলজি, দ্য লাইফ সাইকেলস অফ দ্য কক্সিডিয়ান প্যারাসাইটস পাসেস থ্রু আ ভেরিয়াস স্টেজেস। এতে চারখানা স্টেজেস হয়, কি কি? একটা হচ্ছে oocytes, trophozoites, seasons আর merozoites and zygote. Oocytes is the infective form to a man as well as the diagnostic form the excreted in the feces. তাহলে এইটা হচ্ছে স্পোরুলেটেড একটা oocyst, this is the infective form, this is the cyst wall, and এটা হচ্ছে তার মধ্যে আছে আমার স্পোরোজয়েডস। এইটা হচ্ছে ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়ামের, এটা হচ্ছে সাইক্লোস্পোরা, this is the cystoisospora. লাইফ সাইকেলটা যদি খুব একটা দেখা যাচ্ছে না, তাহলে ইনফেক্টিভ ফর্ম যেটা, সেটা by আমার man acquires the infection by the ingestion of the food, water and the contaminated with thick walled oocyst.
দ্য ওসিস্ট ইজ এ কি বলেছিলাম ইনফেক্টিভ ফর্ম। এটা গেল। তাহলে এখান থেকে স্পোরোজয়েডস আসছে, আফটার দ্য ইনজেকশন স্পোরোজয়েডসটা রিলিজ হয়ে কোথায় যায় না ইন্টেস্টিনের যে ব্রাশ বর্ডার আছে সেই ব্রাশ বর্ডারে গিয়ে এটা অ্যাটাচড হয়। নাও স্পোরোজয়েডস অ্যাটাচ টু দ্য ব্রাশ বর্ডার অফ দ্য ইন্টেস্টিনাল এপিথেলিয়াম, নিয়ে কি তৈরি হয়, নিয়ে ট্রোপোজয়েডস করে। ট্রোপোজয়েডস রেসিডিউস ইনসাইড এ প্যারাসাইটোফোরাস ভ্যাকিউম, নিয়ে কি তৈরি করে, সিজন তৈরি করে। they may formation season. After the season, these seasons থেকে রিলিজ হয় merozoites. এই merozoites are the gamete forming capacity. These are the macrogamete and microgamete fertilized হয়, নিয়ে আবার feces দিয়ে বেরিয়ে যায়। These are the very simple life cycle. Epidemiology is just seen worldwide, more prevalent in the tropical and the subtropical climates, developing countries of the America, Africa and Southeast Asia including India. Now risk factor যেটা আমাদের main important, কাদের হবে বেশি? The more common area with poor sanitation and HIV infected individuals. Peak age, infants, children and are more commonly affected. Source of infections, rainwater, lodges and swimming pools, recreational water, contaminated foods are the source of infections. Pathogenesis skip it, লাগবে না। Now immunocompetent host এ যদি এটা হয় তাহলে we are discussing from very beginning এটা কাদের হয়, immunocompromised, তাই তো। কমপ্লিমেন্ট হোস্ট এ যদি আজকে এটা হয় তাহলে তাদের কি ফিচার্স হবে, তা দেয়ার ফিচার্স আর ভেরি মাইল্ড, ঠিক আছে। The majority of infections are asymptomatic, ব্যাস এইটুকুনি আমাদের মনে রাখলেই হবে। তাহলে some individuals develop symptoms, average incubation period about 1 week, watery or non-bloody diarrhea, not that severe. Now focus on immunocompromised patients' clinical features. The chronic persistent profuse diarrhea, severe weight loss, wasting, abdominal pain, extraintestinal manifestations. এই দেখি extraintestinal manifestation মানে কি? What do you mean by extraintestinal infection? আমাকে টার্মিনোলজিটার মানে বল। যেমন আর ইন্টেস্টিনাল ইনফেকশনস এ কি হয়, সিম্পটমস কি? ডায়রিয়া, ঠিক আছে। তাহলে এখানে এক্সট্রা ইন্টেস্টিনাল ওই জন্য বিলিয়ারি ট্র্যাক্টটা দেখেছিস বলে আগে মনে হচ্ছে না। তাহলে স্ক্লেরোসিং, কোলাঞ্জাইটিস, respiratory tract infections and pancreatitis. So these are the extraintestinal manifestations. This is the most important part and this comes as an MCQ. Disease is more severe in patients' heads when CD4 count less than 100. In case of HIV, any HIV patients their opportunistic যে infections গুলো হয় বিভিন্ন পার্টে, that determine the level of your CD4 count. যার যত CD4 কাউন্ট বেশি থাকবে তার ইমিউনোকম্পিটেন্সি তত বেশি, যার CD4 কাউন্ট যত কম সে তত বেশি ইমিউনোকম্প্রোমাইজ। তাহলে দিস all the infections counts less than 100 of CD4 count. In immunocompromised hosts, AIDS, other immunocompromised conditions, severe comorbidity, immunodeficiency syndrome, hematological malignancies, solid organ transplant, more severe in Cryptosporidium than Cyclospora and Cystoisospora, attributed to the autoinfection seen in a former key of factor of maintaining the infections. Now there is a questions come, so there parasitology questions গুলো উল্টাচ্ছিলাম। অটো ইনফেকশনস কাম এজ এ শর্ট নোট, ঠিক আছে, এটা অন্য একটা জায়গায় পড়া হবে। দ্য অটো ইনফেকশনস মিন পেশেন্টস নিজের থেকে যখন ইনফেকশনস নিজে করছে, মানে আমার ইনফেক্টিভ ফর্মটা যখন স্টুল থেকে বেরোচ্ছে, জেনারেলি দ্যাট ইনফেক্টস আদার ম্যামালস বা আদার্স পারসন and after that that infections comes through another pathway, but in case of the auto infections our own infective form either in body or either through the feces সেটা কি হচ্ছে আমার হাতে কন্টামিনেটেড হয়ে বা অন্য কিছু মাধ্যমে can infect. This is called auto infections. Now laboratory diagnosis, we have discussed the laboratory diagnosis, that
আমরা মডিফাইড জেডেন স্টেন 0.5 to 1%, এইটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি, সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল, এটা আমরা করে থাকি। স্যাম্পল কি করা হয়? 3 stool samples should be collected rarely in HIV positive patients. Sputum, bronchial was, duodenal or jejunal aspirate can be collected. Direct wet mount, highly refractile double walled cyst. Now concentrations technique. This is also can come, এটাও আসতে পারে অ্যাজ এ শর্ট নোট, ঠিক আছে? ভেরিয়াস স্টুল কনসেন্ট্রেশনস টেকনিক, এটা কিন্তু আলাদা করে শর্ট নোট আসে। If the oocytes load is very less, then the various techniques are used to concentrate the stool sample. Then we have discussed is the acid fast staining, oocytes acid fast 0.5 to 1% sulfuric acid. দেবদীপ, বাকি আর কি আছে সালফিউরিক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন? 20% কিসে হয়? 20% H2SO4 কিসের, কোন এফবি কোন কি দেখতে ইউজ করা হয়? একটু টিবি, আরে ভালো করে বল, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস। আর 5% কোথায় ইউজ করা হয়? এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোক অ্যান্সার দিয়েছিল। দেখ, তোর থেকে আয়ুষ বেশি জানে। করে না না বর্ণক কই, ওটাকে ধরবো। অ্যাসিড ফাস্ট স্টেনিং oocytes are 0.5 to 1%, ঠিক আছে? এটা মনে থাকবে। Direct fluorescence antibody staining available for cryptosporiosis. Oocytes can be detected by using fluorescent labeled monoclonal antibody. আমি ডাইরেক্ট monoclonal antibody ট্যাগ দিয়ে আমি কি করব? সিস্ট ওয়ালটাকে, অ্যান্টিজেনটাকে দেখব। Autofluorescence oocytes of the cyclospora fluorescence when viewed under ultraviolet of epifluorescence microscopy. ওদের একটা ফ্লুরোসেন্স প্রপার্টি থাকে, তো তাই জন্য আমরা ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপির আন্ডারে দেখতে পাবো। Now the difference between Cryptosporidium, Cyclospora, Cystoisospora. Just remember the oocyst size. বাকি বেশি কিছু লাগে না। 4 to 6 mm in Cryptosporidium, Cyclospora is 8 to 10 mm and Cystoisospora সবচেয়ে বড় 20 to 33 mm. সবাই মোটামুটি অ্যাসিড ফাস্ট হয়, and the treatment is little bit different. In case of Cryptosporidium is a nitazoxanide and Cyclospora and Cystoisospora হচ্ছে corticosteroid. So these are the acid fast stain showing, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি দেখতাম এতদিন? অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই দেখে এসেছি, তাই তো, টিবির ক্ষেত্রে। বাট দিস আর দ্য রাউন্ড শেপড স্ট্রাকচারস, round shaped acid fast structures shows in red color oocysts against the blue background. These are the direct fluorescence antibody staining with brilliant green fluorescent oocysts. এটা hematoxylin eosin stain. Saline mount preparation showing unsporulated oocyst. এটা epifluorescence দেখা যাচ্ছে মাইক্রোস্কোপিতে, and the acid fast oocysts, these are Cyclospora species. Histopathology when stayed with hematoxylin and eosin stain, Cryptosporidium appears 1 to 3 micrometer basophilic round bodies within the cell membranes of enterocytes called as blue beads. বাকি আমরা ELISA, immunochromatography এগুলোতেও দেখতে পারি। Antibody ELISA are available detecting antibodies in patient serum against oocysts of the Cryptosporidium or Cyclospora, but generally not আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি না। আর অবশ্যই লাস্টে পৃথিবীর সবার শেষে ল্যাব ডায়াগনোসিসে দুটোই থাকে, মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর, ঠিক আছে, আর বায়োফায়ার। ইন স্টুল প্রোফাইল উই ক্যান সেন্ড বায়োফায়ার। বায়োফায়ার ইজ এ অ্যারে অফ মাল্টিপ্লেক্স, যেখানে আমরা একসাথে অনেকগুলো অর্গানিজমসকে ডায়াগনোসিস করতে পারি। আদার্স মেথড, ওকে, ইফ পেশেন্টস হ্যাভিং আ ডায়রিয়া, হ্যাভিং আ ভেরি লো CD4 কাউন্ট, তো তুই ভাবতে পারিস আচ্ছা এই পেশেন্টার HIV, ভেরি লো CD4 কাউন্ট, 100 বা 80 CD4 count, so this patient might be suffering from Cryptosporidium বা Cystoisospora. So alternatively আমরা CD4 count দেখে আমরা ডায়াগনোসিস এর কথা ভাবতে পারি, বাট আমাকে আলটিমেটলি ওই জেডেন স্টেন করেই দেখতে হবে বা ফ্লুরোসেন্স।
Fecal leukocyte marker lactoferrin is increased in 75% of cases, indicating increased pus cells in feces. Treatment ছেড়ে দে, লাগবে না, যেটা বললাম nitazoxanide in case of Cryptosporidium, and both cases are treated with cotrimoxazole. Now second part, CNS infection, Toxoplasma gondii. In meningitis, there are lots of organisms, virus, bacteria, and also the parasites. And in responsible in parasitic disease is a Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii is an obligate intercellular parasite affecting wide range of mammals and birds, including humans. Though the human infections is common, very few progress to disease restricted to immunocompromised persons. The same thing, এটা আমাদের হিউম্যান ইনফেকশনস হলেও শুধু ইমিউনোকম্প্রোমাইজড পেশেন্টদেরই সিভিয়ার সিমটমস করবে, ইমিউনোকম্পিটেন্টদের জেনারেলি করে না। এক্সিস্ট ইন 3 মরফোলজিক্যাল ফর্ম, একটা হচ্ছে ট্যাকিজয়েড, একটা হচ্ছে টিস্যু সিস্ট, এইটা হচ্ছে অ্যাসেক্সুয়াল ফর্ম, আর একটা হচ্ছে সেক্সুয়াল ফর্ম যেটা হচ্ছে উসিস্ট, যারা গ্যামেটোসাইটস তৈরি করে। তো প্রথমে আসছে অ্যাসেক্সুয়াল ফর্মে যে ট্যাকিজয়েডস। ট্যাকিজয়েডস কি? দেয়ার একটা ক্রিসেন্ট শেপ দেখতে একটা, এরা জেনারেলি ব্লাডে থাকে। দে আর অ্যাক্টিভলি মাল্টিপ্লাইং ফর্ম সিন ইন অ্যাকিউট ইনফেকশনস ইন পেরিফেরাল ব্লাড। আমরা যদি পেরিফেরাল ব্লাড থেকে স্মিয়ার করি আমরা ট্যাকিজয়েডস দেখতে পাবো। এরকম দেখতে ক্রিসেন্ট শেপ, 4 to 8 micrometer in length. Sometimes host cells become distended by the proliferating trachyzoids and appear as a pseudocyst. এই যে একটু মাঝে মাঝে pseudocyst তৈরি করে ফেলে যখন proliferated হয়। Now tissue cyst, this is a resting stage of parasites, usually seen in chronic infection, not in active form. They are found in various organs, commonly in muscles and brain. এই ট্যাকিজয়েডস গুলো আস্তে আস্তে কি করে, ওরা তো ব্লাডে অ্যাক্টিভলি থাকে, নিয়ে বিভিন্ন অর্গানে যখন লজ করে সেখানে গিয়ে টিস্যু সিস্ট তৈরি করে। এটা কোথায় থাকে? ক্রনিক ইনফেকশনস। ক্রনিক ইনফেকশনস মানে নট অন নেক, বল ক্রনিক ইনফেকশনস মানে কি? অনেকদিন ধরে shapes are round and oval, appears spherical, and the brain and oval inside the muscles tissue. টিস্যু সিস্ট কোথায় পাওয়া যায়? মাসেলে আর একটা ব্রেনে। The cyst size vary in 2 to 100 micrometer. This how tissue cysts look like. এটা হচ্ছে মাসেলস এর মধ্যে এরকম ভাবে সিস্ট অ্যাপিয়ার করে। Tissue cysts comprise of several bradyzoids surrounded by a cyst wall. Bradyzoids are the crescented shape and slowly multiplying trophozoids. মানে ব্লাডে আমার অ্যাক্টিভ ফর্মে থাকছে কে? ট্যাকিজয়েডস, তাই তো? সে গিয়ে লঞ্চ করলো আস্তে আস্তে ব্র্যাডিজয়েডস তৈরি করলো, নিয়ে রেস্টিং ফেজ মানে ক্রনিক ইনফেকশন বহুদিন ধরে রয়েছে, সেইখানে গিয়ে আস্তে আস্তে টিস্যু সিস্ট তৈরি করলো। They measure 7 micrometer in length, contain several strong Paz positive granules. It is the sexual form of the parasites found in cats and other felines. এটা কিন্তু হিউম্যানে পাওয়া যায় না। হিউম্যানে মাত্র দুটো ফর্মই অ্যাসেক্সুয়াল ফর্মই থাকে। ওয়ান ইজ ট্যাকিজয়েডস আর আরেকটা হলো ট্যাকিজয়েডস, আরেকটা কি ইনফেক্টিভ ফর্মকে স্পোরুলেটেড উসিস, তাই তো? এইটা কোনো ক্যাট বা ফিসিসের কাছ থেকে আসে। ম্যান অর আদার্স ম্যামালস, সেটা রোডেন্ট হতে পারে, বা বাকি আদার্স কোনো রোডেন্ট হতে পারে, ইঁদুর হতে পারে, অ্যাকোয়ার্স ইনফেকশন বাই সিভারাল রুটস। তাহলে স্পোরুলেটেড উসিস ম্যানের কাছে গেল, নিয়ে এক্সিস্টেন্স ইন ইন্টেস্টাইন তৈরি করলো, স্পোরোজয়েডস অর ব্র্যাডিজয়েডস রিলিজ। তারা কোথায় গেল? ইনভেড ইন্টেস্টাইনস, নিয়ে সেখানে তৈরি হলো ট্যাকিজয়েডস। ট্যাকিজয়েডস থেকে আবার এন্ডোডাইজেমি করে স্প্রেডস টু মেসেন্ট্রিক লিম্ফ নোডস, সেখানে যায়। সেখান থেকে মেসেন্ট্রিক লিম্ফ নোডস থেকে ট্যাকিজয়েডস ক্যান ইনফেক্ট ফিটাস। যদি মা প্রেগনেন্ট হয়, প্রেগনেন্সি আসে, তাহলে কিন্তু এখানে আমার বাচ্চার কিন্তু টক্সোপ্লাজমা হতে পারে। বেবি ক্যান অ্যাকোয়ার দ্যাট ইনফেকশন। আর
এই ট্যাকিজয়েডস গিয়ে এক্সট্রা ইন্টেস্টিনাল অর্গানে গিয়ে স্টে করে and transform to bradyzoids and converted into tissue cysts. এই টিস্যু সিস্ট ওয়ালা মানুষকে তো আর বিড়াল খাবে না। যদি কোনো ইঁদুর মানে রোডেন্ট কাইন্ড অফ অ্যানিমালস কে যখন ক্যাট অ্যাকোয়ার দ্য ইনফেকশনস এন্ড ইনজেকশনস অফ দ্য রোডেন্ট মিট, ঠিক আছে, নিয়ে সেখানে আবার সেক্সুয়াল ফেজটা তৈরি হয় জাইগোটস। তো দুটো ফেজ আছে, একটা হচ্ছে ডেফিনিটিভ হোস্ট যেখানে ওর ফেলাইন সাইকেল, আর একটা হলো হিউম্যান সাইকেল বা রোডেন্টে ইন্টারমিডিয়েট হোস্টে যেখানে আমার অ্যাসেক্সুয়াল ফর্মটা হচ্ছে। Prevalence, global prevalence is about 25 to 30%. Various risk factors for the infections are age. It is commonly affects elderly and fetus. Food habits, ingestions of the uncooked cat and other animal meat at higher risk. Immune status, obviously HIV, malignancies and other immunocompromised conditions are high at risk. Patients undergoing blood transfusions, organ transplantations are at higher risk. Clinical manifestations, usually asymptomatic and self-limited in case of immunocompetent patients. All the opportunistic infections in case of immunocompetent patients are very low level of symptoms. Most common manifestations is cervical lymphadenopathy and other lymph nodes are suboccipital and supraclavicular inguinal node enlargement. Can be a headache. But clinical manifestations of the immunocompromised patients. Immunocompromised patients কি হতে পারে? Having HIV, heart rate and the bone marrow transplant patients there having a more severe due to the lack of the immune system to control the infections. Seizure বা meningitis, brainstem, basal ganglia, pituitary gland and corticomedullary junctions এইগুলোতে ইনভলভ করে। ডেভেলপ when CD4 count falls less than 100. Now present with the altered mental status, seizure, sensory abnormalities, cerebral signs, focal neurological findings including motor deficits, cranial nerves and pulses and visual field loss. These are the common symptoms. Now transplantational symptoms, transmissions of Toxoplasma gondii can cause various congenital malformations. যদি ফিটাসে ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে chorioretinitis, hydrocephalus and intracranial calcifications এইগুলো হবে। Now lab diagnosis, তাহলে আমরা কি স্যাম্পল পাঠাবো? পেরিফেরাল ব্লাড, বডি ফ্লুইডস, lymph nodes aspirate, bone marrow aspirate, CSF, valve for HIV infected patient, biopsy material for spleen and liver and brain. These specimen can stain with GMSA and pass silver stain. So these are the GMSA stains, coma-shaped stachyzoids, smear made from blood, body fluids and tissue indicated acute infections. So GMSA stains showing coma-shaped stachyzoids, tissue cysts containing strongly pass positive bradyzoids. So histopathology of the brain, it is showing pseudocysts containing numerous stachyzoids, and these are the tissue cysts containing bradyzoids. IgG antibody, এখানে চারটে অ্যান্টিবডি দেখা যায়, IgG, IgA, IgM, IgE. First is the IgG antibody. IgG cannot be used to diagnose congenital infections as cannot be differentiated between recent infections or past infections. Fourfold rise in IgG titer, যদি fourfold rise titer হয় তখনই আমরা একটা ধারণা করতে পারি ওকে দিস পেশেন্ট ক্যান বি অ্যাকিউট টক্সোপ্লাজমোসিস। আর একটা IgG avidity test. What is IgG avidity test? Is a IgG with antigens increase with time. মানে আমি যত অ্যান্টিজেন বাইরে থেকে আমি দেব তত টাইম লাগবে ফ্লকুলেশনস হতে। IgM antibody appears early within 1 to 2 weeks, indicates within 1 to 2 weeks, indicates acute infection, not a reliable indicator as it persists up to 6 months. The detections of IgM antibody in baby serum confers congenital infections. IgA antibody
It may be detected in the sera of acutely infected adults. IgA detection is useful for diagnosis congenital toxoplasmosis. Now, IgE antibody useful for toxoplasma encephalitis in HIV infected patients, congenital and in acute infections. তাহলে IgG আর IgM দুটোই যদি পজিটিভ হয় তাহলে কি আমরা সাসপেক্ট করব অ্যাকিউট ইনফেকশন, বাট নিডস ফার্দার কনফার্মেশনস বাই দ্য IgG অ্যাভিডিবিলিটি টেস্টিং। IgG পজিটিভ আর IgM নেগেটিভ তাহলে কি হবে, টক্সোপ্লাজমা গন্ডি মোর দ্যান 6 months, Ig negative or IgM positive, this is a false positive test. The gold standard antibody detection method done in the reference laboratory, this is a Sabin-Friedman dye test, complement mediated neutralization test that require live tachyzoids. Baki methods, animal inoculation, tissue culture, imaging methods, and the CSF. CSF is a intracranial pressure বেড়ে যাবে, lymphocytosis and a slight increase in protein concentrations, and occasionally increase in the gamma globulin level of the normal glucose level. Treatment of the toxoplasmosis in immunocompetent patients with only lymphadenopathy do not require any kind of treatment. And immunocompromised patients, the primary prophylaxis is a cotrimoxazole drug of choice, or dapsone, pyrimethamine or atovaquinone with or without pyrimethamine alternatively. Prophylaxis discontinued in who have responded with the antiretroviral therapy and whose CD4 count and lymphocyte count more than 200. And secondary prophylaxis should be started if CD4 count decreased to less than 200, can be continued if the patient is asymptomatic and have a CD4 count more than 200 for last 6 months. Cryptosporidium, Cystospora, Isospora as a GI intestinal infections আর লাস্টে টক্সোপ্লাজমা, খুবই অল্প করে জাস্ট সাইন সিমটমস আর একটু ল্যাব ডায়াগনোসিস জানলেই হবে অ্যাজ এ CNS ইনফেকশন, দ্যাটস ইট।